Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu yi division of 3 digits by 1 digit number amma kuma with remainder. So ga question na farko aka ce divide 715 by 2. So bari mu yi dividing nashi using long division. 715 divided by 2. So za mu ɗau digit na farko kamar yadda muka saba mu yi dividing. So zai zama 7 divided by 2. Wato ka kasa bakwai gida biyu. Idan za ka yi shi za ka yi ya 1 2 3 4 5 6 7. So nan ka irga bakwai idan za ka kasa shi gida biyu, nan biyu, nan biyu, nan biyu, kaga ya kasu gida 1 2 3, ya kasu gida 3. To shine ansan ka anan, sai kai multiplying back 3 times 2, 3 sau biyu kenan, kana da 6. Idan kai subtracting zai baka remainder ka 1, shine wannan remainder da yake nan. So mun gama da nan sai mu sake gwada dividing daga nan. 1 divided by 2 ba zai yiwu ba, ba za ka iya kasa ɗaya gida biyu ba. To sai mu sako da number na gaba, ya zama 11 kenan. So yanzu sai mu ce 11 divided by 2, wato ka kasa 11 gida biyu, shi kuma zai kasu ne sau 5. Sai ka ce 5 times 2 kana da 10. In kai subtracting shi ma zai baka remainder 1. So sai ka sake gwada dividing. 1 divided by 2 shi ma ba zai yiwu ba, sai ka sako da number na gaba. So kaga ya zama 15, sai ka ce 15 divided by 2, kaga shi kuma zai baka nawa? 7. 7 times 2 kaga zai baka 14. Ta yadda idan kai subtracting zai baka remainder 1. So dama wannan with remainder muke yi, muna expecting remainder a ƙarshe. So remainder mu anan shine 1. Wanda muka yi a last video a ƙarshe zai baka 0, ba remainder kenan. So amma wannan ya bamu 1, so akwai remainder 1 kenan. So therefore answer mu zai zamanto 715 divided by 2, answer mu ya bamu 357, amma kuma remainder 1. So wannan shine final answer mu. Wannan na biyun zamu bar muku shi ku gwada, ku ajiye mana answer ku a comment section. Mun gode da kallon video, kada ku manta idan ba ku yi subscribing channel din mu ba ku yi, sannan ku yi sharing. Mun gode.